You? Torah talks about this too. Ma tovu, ma tovu, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, ma tovu. Ma tovu, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, v'ani brov chastecha, avo beitecha, eshtacha ve'el heichal kodeshecha, v'yiratecha, ma tovu, ma tovu, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, Adonai ahavti be'on beitecha, u'mekom mishkan kevodecha, mishkan kvodecha, ma tovu. Hum along. Ma tovu, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, ma tovu, ma tovu, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. And we are going to begin our service on page 105. Shochen arim marom v'kadosh shemo, v'chatuv laranu tzadikim v'Adonai lo yisharim navatehila, befi sharim titolol, u'divrei tzadikim titparach, u'velshon chasidim titromam, u'bekerev kedoshim titkadosh, u'v'makalot rivevot amcha beit Yisrael. Lehodot lehalel leshabeach, lefaer leromem lehader, levarech lealei ol kales, al kol nivrei shirot v'tishbechot, David ben Yishai, avdecha meshichecha, yishtabach shimecha lad malkeinu. Berachot me'oraot me'ata me'ad olam, Baruch atah Adonai, Hail melech gadol v'tishbachot, El hahodaot Adon haniflaot, Habocher b'shirei zimera, Melech elchei ha'olamim, Yitkadal v'yitkadash me'raba. Be'alma divrach yirutei, me'amelich malchutei, Mechayechon u'yovechon u'v'chayin echol beit Yisrael, Bagalau mizman kariv, V'imru amen, Yehei shmei rabba meforach, Le'olam elolmei olmaya, Yitbarach, Yitbarach v'yishtabach, V'yitbar v'yitromam v'yitnaseh, V'yiradar v'yitaleh v'yitolol, Shemei dekudisha. B'richu leila min kol birkat v'shirata, tushpagat v'nechemata, damiran v'alma v'imru amen.
Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uvorei choshech oseh shalom uvorei et hakol. You may be seated. We continue on page 107. Ein kerkecha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh ve'en zolatcha malkeinu lechayei ha'olam haba. Efes bildicha go'aleinu limot hamashiach ve'en do melech hamoshienu litchiat hametim. El Adon al kol hama'asim baruch umvorach befi kol neshama godo v'tuvo malei olam da'atot vona sova v'moto hamitzgai al chayot hakonesh v'nedar mechavot al hamerkava zechot uvishor livnei chiso chesed v'rachamim livnei chivodo tovim meorot shevara Eloheinu yitzaram b'da'at b'vina u'asker koach u'gvora natan b'hem liot moshling b'kerv tever meleim zivon fikim noga lo'ezivon b'chol ha'olam z'neikim et zetam v'sasim b'voam osim b'hem ha'retzon konam be'el v'chavod notnim lishmo zohla v'rina lezecher malchuto kara l'shemesh ba'yisrach or ra'el v'hikin zurat halvana sheva notnim lo kol etzeva maro tiferet o gedula serafim ve'ofanim v'chayot hakodesh la'el asher shavat mikol ha'ma'asim We continue on page 109 and 110. Ve'al me'orei or she'asita yifaruch ha'sela tibarak tzurenu malkeinu v'go'aleinu morei kedoshim kulam ahovim kulam berurim kulam giborim v'cholam osim be'ima uve'yira ritzon konam v'cholam votchim et pihem b'kedusha uv'torah b'shira u'v'zimra u'mevarechim u'meshabechim u'mefarim u'maritzim u'makdishim u'mamlichim et shem ha'el v'cholam mekabelim aleihem ol malchut shamayim ze mizeh v'notnim reshut ze lazeh le'akdish le'ozram b'nachat ruach b'safav v'ravinim ha'kedosha kulam gechadonim v'omerim v'yira kadosh 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 Adonai tzevahot melech kol haaretz kevodo ve'haofanim v'chayot hakodesh berash gadol mitnasim le'omat sarafim le'omat ha'meshabechim ve'omerim baruch kevod Adonai Hor kadosh al Tzion ta'ir v'niskechu lanu me'era le'oro baruch atah Adonai yotzer ha'me'oro. Page 111. Ahava Rabba Ahavtanu Adonai Eloheinu Chemla Gitola Vitera Chamalta Aleinu Avinu Malkeinu Ba'avor Avotenu Shevatchu B'cha Shevatchu B'cha
דרכנו, ותלמדנו חוקי חיים, כן תכוננו ותלמדנו, אבינו הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן ליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והערננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך, את שמך ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בתתנו ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות מארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך ויחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. We turn to page 112 as Ella leads us in the words of Shema Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושינתם לבניך ודיברת בם, ובשבתך ביתך ובלכתך על בדרך, ושוכבך ובקומך, ושרתם לראות על ידיך, והיו לטוטפון בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Continue on page 112 and 113. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון, ומלכותו באמונתו לעד קיימת, ולרב חיים. פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה ומגנם, מגנו מושיענו. We're on page 114. תהילות אל עליון, ברוך ומבורך, משה בני ישראל, לכנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורות תהילות, O Sefer,
שירה חדשה מבוגרים לשמך שפתיים, יחד כל עמנו והמליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדחינו מך, יהודה וישראל, גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. The Amidah this morning is found on page 115b as Ella leads us in the opening prayers. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Leah, ve'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hanora, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim, ve'Koneh Yaakov, ve'Socher Chasevod, U'Mevi Goel, Livnei Vehem, Leman Shelo ve'Ava, Melech Memir U'Moshia U'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham U'Poked Sarah, Atah Gibor Le'olam Adonai, Mechaye Meitim Atah, Rav Le'Oshia, Mechalkeh Chaim Bechesed, Mechaye Meitim Berachamim Ramim, Somech Noflim Berofech Olim, Hu Matir Asurim, Umechaye Emunato, Lishenei Havad, Michamocha B'Giburot, Umidbar Melach, Melech Meimid, Umechaye Matzmiach Yeshua, V'ne'eman atah lechayot meitim, Baruch atah Adonai mechayei hameitim. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרו. ככתוב ביד נביאך, וקרא זה לזה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בכל רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים ליום הצרפים, ליום התם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומך מלכנו, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מרקים אנחנו לה. ממקומך מלכנו, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מרקים אנחנו לה. מתי תמלוך, תמלוך את ציון. מתי תמלוך, תמלוך את ציון. בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש, תתגדל ותתקדש, בתור ירושלים, ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים,
האור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקיש, ושפחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. On page 117 and following is the silent portion of the Amidah. Feel free to read these words or any words that arise in your heart. Take a couple moments of silent prayer, devotion, and meditation. And at the conclusion of your prayers, you may be seated. As you finish your prayers, you may be seated. We continue on page 138, Kaddish Shalem. יתגדל ויקדש שמי רבה, בעלמא דברך ירוצה וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון וחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ויאמרו, יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ושומע מנסי, אביר הדור ויתעלה ותלול שמי דקודשו, בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחת ונחמתה, דמירה מימה ויאמרו, תקבל צלעות הונו אדון כל ישראל קודם אבן משמי ויאמרו, יהי שלמה רבה מן שמי וחיים, עלינו ועל כל ישראל ויאמרו, עושה שלום ממרומו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו. So Yasher Koach this morning to Cantor Baron and to Yossi and to Ella for leading us in our preliminary and Shacharit prayers. I want to welcome everyone to Valley Beth Shalom. Shabbat Shalom. Really nice to see you here. Nice to have our Shabbat service back inside our Shilapati Chapel. And of course, Mazal Tov to Matthew and to Kareen on Ella's Bat Mitzvah this morning. Before we move on in the service, I'm going to ask the two of you to please come up with Ella to present her talit and to say a few words of blessing. Do we present the talit first? Say words first. Okay. Okay. Ella, the time we have together is so precious. You are growing up so fast. I feel like time is slipping between my fingers. The days where we used to dance around the house together wearing tutus have long gone, become uncool. I find myself treasuring the small things we do together, such as cooking together in the kitchen. Of course, your creations are much better than mine. You're teaching me now how to cook and bake.
Your baby naming was in this exact room we are in today. The first time you ever rolled over was as a baby at Temple at Mommy and Me. You scraped your knees going to school here, you learned to read here, and you made lifelong friends here. You know that VBS will always be your home. But most importantly, as you are bat mitzvah today, I want you to know that Judaism is your home. It is your safe place. You will always be home with Judaism. That's why your Abba and I have chosen to send you to school here and continue with your Jewish education. When you are lost, and I want you to know that there will be times as you grow older that you will be lost. And I want you to remember that you will always feel at home in your faith and in your love for Judaism. Ella, you were born a star. From the moment you entered this world, you were always singing, filling our family with so much love. The countless tears of joy I have cried watching you perform, and I know there will be many more waterworks to come where I will be beaming with pride, my beautiful songboard. You were born the first grandchild on both sides of your family, the first great-grandchild, granting you the honor of walking the runway as a flower girl in not one, but 11 weddings, starting when you could barely walk at the young age of 16 months. But you did this with spunk and confidence, all by yourself, and of course, always flashing a smile on cue. By being the first, you immediately rose to the occasion by watching not only over your little brother Joshua, but also all over your little cousins that you adore. You have this innate sense of responsibility, always wanting to take care of others. And at almost every Shabbat or holiday dinner, you can be found rounding up and organizing your brother along with all of your cousins, our large family brood, into some kind of production or show for the whole family to watch. Entertainment is in your blood, and you were just born this way. You are such an incredibly loyal friend. You are still best friends with the same girls from preschool. I find myself continually asking, what did your Abba and I do to raise you to be the strong, confident, kind young lady that you are today? When you are given a project from school, you always go the extra mile and distance. You completely immerse yourself in the subject matter. When we picked the date for your bat mitzvah, you immediately took it upon yourself to look up your parashah and find out what it was all about. We genuinely believe you could not have picked a parashah that is more well-suited for you. Ella, you are wise beyond your years. You have so much insight. You are a true advocate in your beliefs and won't stand down. You have always been curious and asked questions about the world around you. I can't tell you how many videos I have of you voicing your opinion about politics or some new policy at school that you have disagreed with. I have videos of you doing this at such a young age that you were only in first grade. You were so young that you still had a little lisp, but you were so serious and headstrong, arguing about the wrong things that you believed in so strongly and so confident in your opinion that your Abba and I couldn't help but laugh because it was so hard to take you seriously because you were so small and so young, but you were really saying important, serious things that mattered. Ella, you are such a hard worker and driven all the time to achieve the very best. Even when you were so little in elementary school, if your teacher neglected to call on you when you raised your hand at the young age of 7, you had no problem confronting your teacher about it and asking her why. You are our firstborn, and parenting you has been an adventure. Both your Abba and I are in awe of your accomplishment, grace, and confidence, and determination to continue asking why. We love you very much and are so incredibly proud of you, and can't wait to see what the future holds for you, because we know that you will achieve great things. Seeing you up on the bima gives both your Ima and I immense pride and indescribable happiness. Your dedication to your Jewish education is evident in how well you recited the Torah and prayers today, and your natural singing voice certainly helped.
When you were born, the nurses at the hospital named you American Idol because you wouldn't stop singing. I know I'm making myself sound old with the American Idol reference, but it's okay. We hope you never stop singing, and do it and love it even when nobody is listening. Your mother and I are so proud of the person you are. You have endless energy and enthusiasm, an incredible sense of humor, fantastic cooking skills that you did not learn from me or your mother, and an innate skill of being able to differentiate what is right from what is wrong. This skill will be invaluable to you as you proceed into adulthood, into this world, and never stop doing what you know is right. Although your brother may not verbalize his feelings to you today or ever, he loves you very much and says so, and is very thankful for everything you are and do for him, like sleepovers and movie nights and the numerous injuries you have sustained, which you claim he caused and he denies. We love you more than you ever know, Ella, and are so proud of you. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitzranu b'mitzvotav v'tzivanu lehatitef b'tzitzit. Amen. Mazel tov to you, Matt, and to you, Corinne, on Ella's bat mitzvah, and it's a beautiful talit. We're about to begin the Torah service, and if you have been honored with opening the Ark or taking out the Sefer Torah, I ask you to come forward at this time as Cantor Barron leads us in the opening prayers of the Torah service on page 139. Ein kamocha v'Elohim Adonai, ve'ein kema'asecha, malchutecha malchut kol olamim, u'memshaltecha bechol dor v'ador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai melech le'olam. Adonai oz le'amo yiten, Adonai yivarech et amo v'shalom. Rachamim heitiva v'irtzoncha et Zion, Tivnei chomot Yerushalayim, Tivnei chomot Yerushalayim. Hilecha levad vatagnu, rise together. Ram v'nisa Adon olamim, Vayehimin so Aaron, Vayomer Moshe, Koma Adonai, Ve'yafotzu oivecha, Ve'yanusu misanecha, Mipanecha, Mitzion Teitzei Torah, Ki Mitzion Teitzei Torah, Udevar Adonai miYerushalayim, Baruch Shenatan Torah Torah, Baruch Shenatan Torah Torah, Le'amo Yisrael B'kedushato. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Gadol. Gadol Adonai
Dal. Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Lehar Kodsho. Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Lehar Kodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Lehar Kodsho. Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Lehar Kodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Lai doi doi, lai doi doi, lai doi doi, lai doi doi doi, lai doi 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 doi, lai doi doi, lai doi doi, lai doi doi, lai doi 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 doi, lai doi 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 doi. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Lehar Kodsho. Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Lehar Kodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. You may be seated. Shabbat Shalom, everyone. If you have a blue Siddur, you can go ahead and close it. You can open up the red Siddur to Parshat Shoftim, which is on page 1088. I'm not going to steal any of Ella's thunder. She wrote a very, very beautiful teaching, but I just want to introduce the context of the Torah portion so we understand what we're reading out of the sacred word this morning. Parshat Shoftim is found in the book of Deuteronomy. It's past the middle point into the book of Deuteronomy, and key to this Torah portion is the building of the judicial system that becomes the basis of Western law and built Western culture. And Ella's going to speak very beautifully about it. It is in this Torah portion that we find, though, the famous maxim in Hebrew, tzedek, tzedek, tirdof, that each of us shall surely pursue justice. And we'll be talking a little bit more about that today. And so that's on page 1088. It also happens to be the 29th anniversary of my bar mitzvah, so it is nice to be celebrating with the Lax family on the Shabbat of my bar mitzvah as well. Please join us as we call the first Aliyah on page 1088. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל אבוות התורה יעמדו, הורי הבת מצווה, מתתיהו בן גצל גריד שרה, ואת אשתו קרין, בת שאול ואורלי, ראשונים, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום.
Baruchu et Adonai Hamvorach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvorach leolam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. לא תיתן משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. Baruchu et Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. יעמדו שאול בן ששון וויקטוריה, אורלי בת יהושע ורות, לעלייה שנייה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם. תחזור. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. לא תיטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח אדוני אלוהיך אשר תעשה לך. לא תקים לך מצבה אשר שנא אדוני אלוהיך. לא תזבח לאדוני אלוהיך שור ושה אשר יהיה בו כל דבר רע. כי תאוות אדוני אלוהיך הוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו גצגרתית בת אהרון ומיירה, שרה בת מרדכי וחנה, אהרון בן גצגרתית ושרה, ליביה בתיה בת מרחו וחווה, לעלייה שלישית. You find it on top of page 1090. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. כי מצא בקרבך באחד שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך. איש או אישה אשר יעשה דרה בעיני אדוני אלוהיך לעבור בריתו, וילך ויעבוד אלוהים אחרים
וישתחו להם, ולשמש או לירח, או לכל צבע השמיים, אשר לא ציוויתי, והוגד לך ושמעת, ודרשת היטב, הנה אמת, נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן לנו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. יעמדו דורין בת שאול ואורלי, הלי, בן שמעון ושינה, לעלייה הרביעית. Doreen and Eli. Yeah, we're here. Touch the toe, touch the toe. Touch the toe. Here I know, so touch the toe. Tzitzit, they call all the talit. Touch it. Kiss it. Together, ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. והוצאת את האיש ההוא, את האישה ההיא, אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך, את האיש או את האישה, והוסגרתם באבנים ומתו, על פי שניים עדים, או שלושה עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד. יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו, ויד כל העם באחרונה, וביערת הרע מקרבך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו את תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד דניאל בן שאול ואורלי, איתן בן גבריאל ואליסה, לעלייה החמישית. Kids, please quiet. קח את הציצית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. כי פלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות פשעריך. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר אדוני, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה.
יעמדו משה חיים בן אהרון ואסתר ואת הרב יוסף בן יצחק הלוי לעלייה השישית. ואת שמואל צבי בן דוד ואסתר לעלייה השישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. The sixth aliyah you find on page 1091, verse 11. Amen. על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם את אדוני אלוהיך או אל השופט ומת האיש ההוא וביארת הרע מישראל וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We want to wish Ron and Mark and Jay happy birthday. You guys all share birthdays together. Mishaberach avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Sarah Rivka Bechavaleya. Hu yivarech et kol hayalu lichvod haTorah lichvod hamakom lichvod haShabbat. HaKadosh Baruch Hu yishmor otam v'yet mishpachtotam. Yishlach bracha v'hatzlacha kol ma'aseh yadehem im kol Yisrael lechem v'nomar. Amen. Happy birthdays to all of you in this beautiful month. Always nice to have you with us. יעמדו משפחת הרב פרקס לעלייה השביעית. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. ברוך אדוני לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה Adonai נותן התורה. אמן. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך וירשתה וישבת בה ואמרת אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס ואדוני אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה.
We rise together for Chatzi Kaddish. מזל טוב למשפחת פרקס, שעוד לבת מצווה ובברית. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי, והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה, בגלה, ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה, ויתהלל, שמי דקודשה, ברכו. לילה מן כל ברכתה, ושירתה, תושמחתה ונחמתה, באמירן בעלמא, ואמרו You may be seated. We turn to page 1106, verse 7, for Ella's Bat Mitzvah Aliyah. תעמוד הבחורה בת מצווה, אלה בת מתתיהו וקרין, מפטירה חזקי חזקי. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני, נגן התורה. אמן. ואנו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו כפר. לעמך ישראל אשר פדית אדוני, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם הדם. ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו המגביה והגולל. We rise together as we lift and bind the Sefer Torah. וזאת התורה אשר שמו משה לפני בני ישראל, על פי אדוני ביד משה. You may be seated. The Haftarah that Ella will read is on page 1109. But before she reads her Haftarah, and as the Torah is being bound, she has a few words of thoughts on this week's Torah portion she'd like to share with you. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you all so much for coming to be here with me on this special day. My Torah portion is called Shoftim, and it is all about Moses giving his last speech to the people of Israel before they enter the land. He tells them about how the government of the nation should work. For example,
Moses instructs the people that each judge must be appointed by God to make sure that they are impartial. And furthermore, judges cannot take part in bribery, again so that they rule fairly. In fact, the rules against bribery found in my Torah portion are the basis for rules for judges in the American legal system. But one law I would like to talk to you about today is the law about witnessing a crime. The Torah requires that if someone wants to testify that they saw a crime being committed, the court would only take their testimony if there was a second witness, unrelated to the first. Why is that? Why does the Torah require 2 witnesses instead of 1 to a crime? So, why do we need 2 witnesses? Well, if you have 1 witness, there's a chance of bias, like if they have a grudge on the suspect. That could cause the maybe innocent person to receive an unfair punishment. If you have 2 witnesses, though, you can find the similarities and differences of what they are saying, and then you can figure out what is true and what is not. In the Torah, they have this so that you can help ensure the innocence of the accused. Let's say that only 1 witness saw a murder occur. They will not take their testimony, because you need 2 witnesses to show the suspect was a criminal. This is because each court has a high responsibility of imposing the death penalty. If the person was found guilty, their punishment would be death. So, the court needs to make sure there is no bias so that they can protect the innocents from a life of misery. Because of this, and rabbinical law has a much higher standard of proof than the American law, where you only need 1 witness. One famous legal saying is that you are innocent until proven guilty. The idea is that we presume that anyone accused of a crime is innocent, and it is a burden of the state to prove that they are guilty. This is known as the presumption of innocence, and is a bedrock value in the American legal system. This idea, in fact, is taken directly from the Torah and my Torah portion. It is always a Jewish value to assume that the burden of proving that an accused person is indeed guilty falls upon the accuser. This is because we want to create a justice system that protects the innocent more than imprisons the guilty. That is why Moses says at the beginning of my Torah portion, Tzedek, tzedek tirdof, meaning justice, justice you shall pursue. The rabbis conclude that the doubling of the word tzedek means the courts and systems of justice themselves must be as just or more just than the pursuit of justice. My family relates to this Torah portion very deeply because both my parents are lawyers, and one day I would like to become one myself. My Ima is a criminal defense attorney, and she basically follows the rules of the system. She tries to make sure the system of justice acts justly. That is, anyone who is falsely accused of criminal charges should not go to jail or receive the death penalty. My Abba is also a lawyer, but he makes sure that when families split apart, that the right laws are followed so everyone is satisfied with the outcome. Today is a very big day in my life. It is my bat mitzvah. I feel very lucky to be able to have my parashah because it focuses on the right values of life. And if I want to be a lawyer one day, it shows me how my traditions is the foundation for those values to create a stable system. As I am entering a new stage in my life today, I know that in my future there will be challenges in my life, but knowing the foundation of Jewish values will give me the strength to know that I can ask for help from my community, and it is okay not to do some things alone. The Torah is also like a compass that will help me make ethical decisions in my future, like protecting the innocents, being a good person, and pursuing justice. In my adulthood, I can use these values to become a strong leader. I also hope that if I become a lawyer, I will be able to use these lessons to make the world a better place. And I hope that maybe if I had the chance, I could make the American legal system stronger, just like my role model, RBG. For my mitzvah project, I decided to help people who were struggling with food insecurity. Earlier this summer, I volunteered to make over 300 sandwiches for a food bank. Although I know what I did not fix world hunger, it made me feel good knowing that I gave 300 people a meal they may not have gotten if I hadn't helped. Because of this experience, I realized how fortunate I am that I never have to wonder when my next meal will come. I'm so lucky that I don't have to worry about food and that I live in a stable household where I can have the opportunities to learn about the world. This inspired me to continue helping people who are less fortunate on a more regular basis. So, the big idea is that the Jewish justice system requires more than 1 witness in order to presume the innocence, and less people's lives will be ruined by false claims.
I'm so proud to be a Jew today on my bat mitzvah because it is my tradition that has informed me what it means to build a just society. Before I conclude, I would like to thank my Ima and Abba for supporting me through the ups and downs of my life and giving me the opportunities to help me succeed in this world, and putting blood, sweat, and tears into this day to make it so special for me. I would also like to thank my brother Josh for being there for me, even if you don't like to admit it, and making each day difficult with a new way to annoy me, and being a part of all my master plans so Ima and Abba will get us something. I would also like to thank my Saba and Safta for helping me prepare for tests for school all the time, even if I get angry at you guys. I would like to thank my Nana and Grandpa for letting me experiment all my food creations in your kitchen, regardless if they turn out good or bad. Thank you, Danny, Lindsay, Doreen, Eli, Danielle, and Aton for being the best aunts and uncles in the entire world. Thank you, Lila, Dylan, Ethan, Leo, Elle, and Maya for making me smile whenever I see you guys. Thank you, Ariel and Daniela, for being the younger sisters I never had. I would also like to thank my best friend Dara for making me laugh and have made me laugh and made me happy since we were in preschool. So Shabbat Shalom, and thank you all for coming and helping me celebrate. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bachanu b'nvi'im tovim v'ratzah v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'b'nvi'ei ha'emet v'sedek. Ki cho amar Adonai chinam nimkartem velo v'chasef tigaelu. Ki cho amar Adonai Elohim Mitzrayim Yarad ami varishona lagur sham ve'asur be'efes ashako ve'ata malifo na'um Adonai ki lukach ami chinam Moshe lav yehelilu na'um Adonai betamid kol hayom shemi minowat. Lachen yeda ami shemi lachen bayom hahu ki ani hu hamedaber hineni manavu al heharim raglei mevaser mashmiya shalom mevaser tov mashmiya Yeshua Omer letzion malach Elohayich kol tzofayich naseu kol yachdav yeranenu ki ayin ve'ayin yiru bashav Adonai Tzion tzofayich pitchu ranenu yachdav Chorvot Yerushalayim ki nicham Adonai amo Gaal Yerushalayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzur kol haolamim Sadik bechol hadorot, ha'el ha'ne'eman, ha'omer ve'oseh, hamdaber umkayem, shekol devarav emet v'sedek. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu, ve'ne'emanim devarecha, ve'davar echad midvarecha, achur lo yashuv rekam.
Ki el melech ne'eman v'rachaman ata, Baruch ata Adonai, ha'el ha'ne'eman b'chol devarav. Amen. Rachem al Tzion, ki hi beit chayenu, ve'la'aluvat nefesh toshia, ben ve'ra be'yameinu, Baruch ata Adonai, v'sameach Tzion bevaneha. Amen. Samcheinu Adonai Eloheinu be'aliyahu anavi avdecha uv'malchutcha beit David meshichecha bimheira yavo ve'yagel libenu al kiso lo yeshev zar ve'lo yiklalu od yacherim et kavocha Ki beshem kodshecha nivshata lo shela yichver niru leolam va'et Baruch ata Adonai Magen David Ala Torah ve'al ha'ne'emah ve'al ha'ne'edim ve'al yom ha'shabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu likdusha le'limnuchat lechadvod od ubitifaret el kakol Adonai Eloheinu anachnu modim lechol umrachim ochtach Yitbarach Shimcha Yafi Kol Chai Tamid Leolam Va'et Baruch Ata Adonai Mekadesh HaShabbat Simen tov u'mazel tov, mazel tov v'simen tov, simen tov u'mazel tov, mazel tov v'simen tov, simen tov u'mazel tov, mazel tov v'simen tov, yelanu. Simen tov u'mazel tov, mazel tov v'simen tov, simen tov u'mazel tov, mazel tov v'simen tov, simen tov u'mazel tov, mazel tov v'simen tov, yelanu. Yehelanu, Yehelanu, O lechol Yisrael. Yehelanu, Yehelanu, O lechol Yisrael. David melech Yisrael, Chai v'kayam. David melech Yisrael, Chai v'kayam. Ella, come stand right here. Kareen, come on up when you have a chance. It's okay. Take your time, Matthew. Mazel tov to you. Mazel tov to you, Kareen, and to you, Matt. So, Ella, I think I've known you since just a few days after you were born. I think I was in the room here when you were named. I know that you and Dara and Meira were all in Mommy and Me together, and been friends in one way or another ever since. One thing that I'm amazed at, Ella, is your charisma. Your mom spoke about it, your dad spoke about it. They called you a star, but really it's deeper than that. It's about your charisma, your innate ability to draw people around you and to make them feel important in your presence, which is what a performer does, but also what a good friend does. This morning you talked about justice, which is really important. Two of you obviously work in the justice system. And the most important thing you should know about justice, as it's laid out here and in Western law, is it really is about a balance. That's why you have the scales of justice, that it's a balance.
One person says one thing, and one person says another thing, and the judge has to balance the two. Except when it comes to human dignity, which is what you talked about. A person might have done or might not have done a particular crime, and the justice system can balance the claims of that person against the evidence if necessary. But at the heart of what you're talking about, which is at the heart of the Torah, it begins all the way back in the book of Genesis, is that even the person who committed the crime carries within them a divine spark that has to be acknowledged and understood, especially if you're going to take an action against that other human being as a community, as a state, or as a community. So the human dignity of the person who is accused is as important as the dignity of everyone else in the world. That is what the presumption of innocence is really about. That despite the balancing of evidence and accusation, that deep inside each and every one of us, we are not essentialized to the worst things we've done. We are a human being born and created in this world with purpose and with the opportunity to succeed and to prosper and do what's right, even when we fall short. And that piece of dignity is what we have to hold and cherish in the justice system. That's why we have two witnesses, that's why we have the presumption of innocence, etc. Now, all of that is very legalistic and very philosophical, but let me play it out in your life. Understanding that Judaism is not just a religion of a people, of a faith, of a history, of a story, but we are a people that loves law, that understands that justice, being in a just society, is a sacred obligation. It's not something that is just put upon us from somewhere else. It comes from our history. It's one of the greatest gifts we've given to the entire world, is a sense of justice. That is the greatest gift of the Torah and of the Jewish people to the world itself. Taking that understanding that it is part of our sociology, it is part of our theology, and indeed it's in some ways part of our anthropology, that is who we are as human beings, as Jews. That we have to understand that every relationship, every one that we form going forward through our entire life, will have the opportunity to approach that relationship with the sacred dignity as outlined in your Torah portion. So when you meet a stranger, we're supposed to give them the benefit of the doubt. When you meet a new friend and they apologize to you for making a mistake, you're supposed to accept that apology. When you do something wrong, which will happen, you are obligated to go to someone that you've wronged and apologized. That is because what's most important between all of us is the recognition, the mutual recognition, that each of us are created in the image of God, and that each of us have a sacred place in this world. No matter what we've done, no matter who we are, there is a part of us, a spark within inside of each of us that we share together. That's why we live and operate in a religious zeitgeist called a covenant, a relationship between each and every one of us. So Ella, as you grow and you continue to shine and you continue to draw people around you and you begin to share your gifts with other people, you must remember always that as you share those gifts and they are received, that every person you come across has their own gift and that you must receive that too. The best performers, the best leaders, the best managers, the best CEOs, those are the ones who understand that we succeed not just by telling others what to do, but by hearing their stories, by having empathy for them and guiding and leading them on a journey. It's because we recognize that if we have the ability to lead, the charisma to lead, it is the most important skill that we have, is to use that charisma to draw people to us.
not by cajoling them or committing acts of violence or by forcing them using our positional power, but by inspiring them to act with us towards a mutual goal. So my blessing for you is, because I know you're going to be a leader, is to understand that the gift you have is meant to be shared with others, and that everyone's gift that they have is meant to be shared with you. Can you put your hands on her head, on her shoulders, every Friday night? Don't touch the hair. Forgot. Okay. Every Friday night we bless our children. It's the same blessing, Ella, you've received every Friday here in this room when you were very little, or sitting in these chairs during day school on Kabbalat Shabbat. It's a blessing of the ancients. So we bless you now. Yisimech Elohim Kesara Rivka Rechavaleya. May you be blessed like the mothers of our people, strength and beauty and care and compassion and deep intelligence, drive, and leadership. We say, Yevarechacha Adonai v'yishmerecha. May God bless you and keep you. Ye'er Adonai panav elecha v'yichuneka. May God's light and grace always shine down upon you. Yisa Adonai panav elecha v'yasemecha shalom. May God show you the way, as God has shown all of us a way, and shown your family the way, a way forward to peace, to love, to light, and as you said, to justice. And together we say, Amen. I ask the congregation to please rise as we confer upon her the blessing of Shechianu, the blessing of our days, blessings of our lives together. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shechianu v'kiyamanu v'higianu lazman hazeh mazel tov. Siman, siman, siman tov. Mazel, mazel, mazel tov. Elanu lechol Yisrael, Elanu. David melech, melech Yisrael. David melech, melech Yisrael. David melech, melech Yisrael. Chai v'kayam. You may be seated. We turn to page 149 together as we pray for our brothers and sisters in the state and the land of Israel. Please join me, if you're able, in the Hebrew on page 149. Avinu Shabashamayim Tzor Yisrael v'goalo Berech et Medinat Yisrael Reshit Tzmichat Gulatenu Agen Aleha be'evrat chastecha Ufros Aleha Sukat Shlomecha Ushlach Oretcha v'amincha l'rasheha Sareya ve'otzea V'taknem be'etzah tova milfanecha Chazek et yedei b'nei eretz kodshenu V'antchilem Eloheinu Yeshua V'ateret nitzachon tatren V'natata shalom ba'aretz V'simchat l'olam yeshveha Amar Amen. We turn to page 151 as Ella leads us in the words of Ashrei. Ashrei Yoshvei Beitecha Od Yehaleu Hasela Ashrei Ha'am Shekach Lo Ashrei Ha'am Sh'Adonai Elohav Tehillah LeDavid Aramimcha Elohai HaMelech Ve'arvacha Shimcha Le'olam Va'et B'chol Yom Arbachecha Ve'alala Shimcha Le'olam Va'et Kadol Adonai Muhuad Me'od Ve'ligdulato Ein Cheker Dor Edor Yishachavechechsecha Ugvorotecha Yagidu Hadar Kevod Hodecha Ve'divrecha Nifrotzotecha Asicha Ve'ezuv Murantecha Yomeru Ugvuloto Asaprena Zecher Avtucha Yaviu V'sirchata Yeranenu Chanun Berachun Adonai Erech Alhain Ugdo Chased Tov Adonai Lekol V'rachamav El Kol Ma'asav Yoducha Adonai Kol Ma'asacha V'chasidecha Yevarchucha Kevod Malchut Chayomeru Ugvurata Yadaberu Layotia Livnei Hadam Legvurotav Ucharot Hadam Malchutav Malchutcha Malchut Kol Amim
וממשלתך בכל דור ודור. לעולם וזוקף אל כל כפים. עיני כל אלה יסברו, ואתה נוהם את עוקלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביח לכל רצון. צדיק אדוני בכל דבריו, וחסידי בכל מעשיו. קרוב אדם לכל מוריו, ולכל אשר ילכו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל עולם, ואת כל רשעים ישמיד. תהילה אדוני ידבר בי, ביברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. I ask the congregation to please rise as we turn to page 153 to return the Sefer Torah to the Ark. Yehalelu et Shem Adonai, ki nizkar shemo levado, hodo v'aretz v'shamayim, vayarem keren yamo, tehila lechol chasidam, livnei Yisrael am kerovo. Hallelujah, hallelujah, Yisrael ve'oraita, Kodesh berichu, Hallelujah, Yisrael ve'oraita, Kodesh berichu, Hallelujah. Shalom, Hashivenu Adonai, Elecha v'noshuva, Kadesh, Kadesh Yameinu, Kadesh Yameinu, We remain standing on page 155 and 156 as we continue with Musaf. Yitzkara v'gerashame rabba, be'alma divrachenu tzevyam nikmal chutei, b'chayechon u'vyomechon u'cherchon beit Yisrael, b'agalau v'zman kari v'himro, yehei shmei rabba v'vorach,
לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח, המתפאר ותשומע מנשא, המתהדר מתעלה ולא שמי לקודשו, בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחת ונחמתה, דמירם ביום הבאים ברוך. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, צומד נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וכרזל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, נשארתם שואלים זה לזה, היה מקום כבודו, ליומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו יפן ברחמים, ויחונם המייחדים שמו, ערב בבוקר בכל יום תמיד, 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 פעמיים מאהבה שמה אומרים, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישביענו ברחמיו, שהניק לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושפחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Page 158 and following is the silent portion of the Amidah. Again, just take a moment in private prayer and reflection, at the conclusion of which you may be seated. Kaddish Shalem is on page 181. יתגדל ויקרא שמי רבה, בעלמא יברח ינצב ימליך מלכותי, בחייכון וביומייכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ויאמרו, יהי שמי רבה מברך, לעולם לעולמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ינשא, ויתהדר ויתעלה ולעולם שמנו קודשו, בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחת ונחמתה, לאמירם ימה ואמרו, תקבל צלות הון ובטחון לכל ישראל, קודם ונמשמע ואמרו, יהי שלום הרבה מן שמיים וחיים, עלינו ולכל ישראל ואמרו, עושה שלום במרומה, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל. 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 Please rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנוטה שמיים כגנום אין עוד על כנכם. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו You may be seated. Because we are in the month of Elul, we turn back to page 80 now for the special psalm that we say as we lead up to the days and the season of repentance. Beginning on page 80, the psalm is called the David. The David. Lule hamanti leropetov Adonai barit אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש. אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש.
Adonai kol yemei chayai lachayot benoam Adonai ulevaker v'heichalo lachazot benoam Adonai ulevaker v'heichalo Lulei hemanti lirot v'tuv Adonai be'eretz chayim Kavei el Adonai chazak ve'yametz libecha ve'kavei el Adonai. At the end of every service, we just take a moment to remember those who are no longer with us, grateful for the gifts of their lives, for the lives they lived, for how much we cherished them and the sweet memories in which endured. If there is someone in your family you would like to say Mourner's Kaddish for, or you're observing a yahrzeit, an anniversary of a death, I ask you to please rise with me on page 82 for Mourner's Kaddish. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, ve'alman divrach hirotei ve'amich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol Beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'imru. Amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'olam omei almayan. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudsha b'richu ve'elam min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'miran b'yama v'yamru amen. Yehi shlama Rabbah min shemayim chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yamru amen. Oseh shalom b'mirmav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yamru amen. May God give comfort to all those who mourn. And together we say, Amen. You may be seated. Well, Shabbat Shalom, everyone. Again, welcome to Valley Beth Shalom. Mazel Tov to the Lax family on Ella's Bat Mitzvah. Welcome to all the guests and family who are gathered here this beautiful morning. Just a couple of quick announcements before we close the service. Thank you very much for trying to abide by our COVID protocols. As you know, this Delta variant has created all sorts of new and interesting twists and turns in the story of VBS, including in the high holiday experience together. We have put out a very significant announcement, and more will follow if things continue to evolve. So please just bear with us. I can speak on behalf of the entire staff and the lay leadership that no decision is ever made lightly, and usually after hours and hours of debate, and that the staff is working very hard on plans A, B, C, D, and E, all depending on what is available to us to be able to celebrate the holidays together. Other announcements coming up is the building construction that all of you have been witnessing is within days of being completed, so it's very exciting that all of us will get our entrance back and the bathrooms down the hall and the chapel. There hopefully will be done by the high holidays. That is what I've been told over and over and over again. So please pay attention for that, because it's a celebration to know that the next phase of our building project is ending, and just as our next phase is about ready to begin, including many of the classrooms which have already been rebuilt this summer, and the sanctuary project. So that's all coming, and it's going to be very exciting. I asked Ella to come up now as we make Kiddush together, our final blessings of the morning, and I asked the congregation to please rise. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת בדורתם בריתות ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת Shine.
כן בירך אדוני את יום השבת ויקדשהו, סברי גבירותיי ורבותיי. לחיים, ברוך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. Amen. Shabbat Shalom, everyone. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי בגלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. Yalla la 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 la, yalla la la la.